Latus es un sintoma de que tu cuerpo está protegiendo o intentando despejar tu garganta y tus vías respiratorias. Pero algunas veces es muy molesto y puede causar dolor. No dejar dormir, aturdirte e incluso dejar exhausto. Por eso, no te vayas. Porque hoy te enseñarás remedios caseros para eliminar latus rápidamente. Y te enseñaré cómo prepararlos. Recuerda dar me gusta a este video y suscribir a nuestro canal. Activando la campanita para que puedas seguir recibiendo más material como este. Número 1. Agua con sal. Estás tosiendo con flemas. Y arrastrando la mucosidad cada vez que toses. Es porque tienes una te productiva. Entonces necesitas sacar toda esa flema. Y puedes hacerlo muy fácilmente haciendo gargaras con agua y sal. Disuelve media cucharadita de sal en un vaso con agua caliente. Deja que en frío un poco. Y puedes hacer gargaras por algunos minutos con esta solución. Luego escupirla y enjuaga bien. Esta mezcla va a reducir las flemas y la mucosidad que está atrapada. Aliviará la irritación de tu garganta y harac. Dejas de toser luego de un rato de haber hecho las gargaras. Número 2. La miel sit pica mucho la garganta y no tienes casi nada de moco. Pero no paras de toser ni por la noche. Tienes te seca, y lo mejor para quitarla es la miel. Tomate una cucharada de miel. O también puedes diluirla en agua, leche. O bebidas que son buenas para la tos seca. Como el jugo de naranja. El té de jengibre, el té de cúrcuma. Y el té de menta. La viscosidad de la miel crea una capa. Que te calma y protege. De la irritación. La miel es antibiótica. Antibacteriana. Y expectorant. Que también te ayudará a expulsar toda esa flema que no ha podido salir por la tos seca para que luego no sigas tosiendo. Número 3. El agua siempre que tengastas. Sin importar del tipo de tos que sea. Necesitas mantenerte bien hidratado. Te recomiendo tomar suficiente agua. Especialmente que esté a temperatura ambiente. Eso va a aliviar casi todos los tipos de síntoma. Que puede tener la tos y los resfriados. Porque desinflama. Refresca y limpia tu garganta al igual que otras partes importantes de tu cuerpo que influyen en tu recuperación contra las enfermedades. Y por supuesto, los caldos suaves. Las infusiones de hierbas, los jugos de fruta. Y otras bebidas calientes te hidratarán. Tanto como el agua y te aliviarán cuando más lo necesitas. Recuerda siempre consultar con tu médico personal antes de ejecutar alguna de estas recomendaciones.